The call to the Muslim faithful drifts across the holy city, Jerusalem. It comes from what's known to Muslims as Al-Haram al-Sharif, the noble sanctuary. It's the third holiest site in Islam. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque are famous around the world. Muslims believe this is where Muhammad ascended to heaven to receive God's instruction. The faithful must pray 5 times a day. Just across the way from the Dome of the Rock is Al-Aqsa Mosque. Naji Azaz has been coming to Al-Aqsa day in, day out for most of his life. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la. هذه شغلة ربانية أكثر ما هي مادية، شغلة ربانية يعني. الله أكبر الله أكبر. يعني خلص صار دمنا فيها ما نقدرش نتركها. مستحيل يعني. While many are called, few are chosen. And Naji Azaz is one of a select group given the honour of being a mueddin. السلام عليكم ورحمة الله. مش أي واحد بيقدر يأذن. بده يكون واحد أول شيء صوته حلو. الله. بده يكون عنده صوت وأنغام وإشي. يعني عشان تجلب الخشوع والروحانية عند الشخص. Naji Azaz is carrying on an extraordinary family tradition. The task of performing the Azan, the call to prayer, has been passed on from father to son for more than 5 centuries. الشغلة ربانية 100% لأن كل عيلتنا من زي ما قلت لك 527 سنة أو على زمن تركيا. كل ما بيجي واحد عنده صوت حلو يعني شغلة ربنا مقسمها. طبعا يعني هذا شعور السعد بقولوا له. طبعا لما نكون ماشيين في يعني أكبر شرف فضل الله إلي إني أكون من يعني إحدى الناس اللي ماشي أنا ووالدي في المسجد الأقصى. الله أكبر. Naji's son, Firas Azaz, is the next in line. الله أكبر. الله أكبر. يعني بفضل الله الصوت عندي مفتوح وكل شيء تمام، بتفنن فيه من ناحية جمال. أشهد أن لا. اللي تشعر اللي بيسمعك يكون في نوع من أنواع الخشوع. Just up the lane from the mosque's front door is the Azaz family home. It's 700 years old. The history here is palpable. And Naji Azaz is sure his grandfather and great-grandfather would be proud of the latest heir to their legacy. والله أنا ما كنتش مصدق إنه بده يجيني واحد ابن يطلع الصوت هذا. يعني كل عيلتنا والناس والله بتفتخر فيه وبحبوه يمكن أكثر ما كانوا يحبوني أنا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا. While the words have been the same for nearly 1400 years, each mueddin has his own special style. أشهد أن محمد
Fundamentalists, like those in Al-Qaeda, are opposed to this sort of variation. But Naji Azaz likes to improvise. For him, variety is the essence of the craft. ظهر العصر له نغم خصوصي، يعني بيقولوا له نغم رصد، مقام أو مقام رصد. المغرب والعشاء بيجي عشان في غروب له نغم خصوصي. In Arabic, it's called the Azan. The call to prayer is when the faithful are summoned to the mosque to surrender to God. Even for those who don't believe, it can be a really welcome diversion, because it's a reminder that, for a few moments at least, people can transcend their troubled times. Trouble has too often come to the mosque. It's been the scene of protests, riots and attacks on the sanctity of the site. It's precisely because of this site, embracing the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, that Palestinians insist Jerusalem must be the capital of their future nation. It's hallowed ground to not one, but two of the world's great religions, Islam and Judaism. Jews worship at the Western Wall because it's the closest they can get to their Holy of Holies. To them, this is the Temple Mount, where the second Jewish temple stood until it was destroyed by the Romans in 70 AD. A fringe group of Jewish radicals want to turn back time, tear down the mosque and rebuild the temple in its place. يعني حقد على المسلمين وما بيحبوهم، يعني وبقولوا هذا إن المسجد وكذا. هذه فئة يعني ما إلها وجود حتى في بني إسرائيل، ما إلها وجود بتاتا. Such is the volatility of this disputed territory that the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque are supervised and patrolled by armed Israeli police and soldiers. فلما يكونوا جايين ويشوفوا الحصار هذا، طبعا بيكون شيء يعني بصعوبة عندهم في قبض، بصير ضياع عندهم. Soon it will be time for the talented teenager, Firas Azaz, to join the ranks of the Muezzin at Al-Aqsa. But his father is going to have a hard time letting go. أخي هذا إحنا بنتركش، يعني لو واحد هذا بتم يطلطل شيء، بس بتكون صعبة لما بتترك. كان عمري بلشت وأنا عمري 18 سنة، أي صار عمري 49 سنة، تترك مرة مثلا صعبة. شغلتنا عشانها روحانية، مش تقول شغلة إيش مكان تسألش، شغلة روحانية. هي خطوة التشجيع، يعني مش شرط، يعني يمكن في ناس عندهم صوت بتلاقيه ما بيقرأ ولا بيعمل شيء، لأنه ما فيش تقول تشجيع عنده. فهو اللي شجعني طبعا، وهو اللي تدربت منه. لا طبعا، خلاص انت صرت في عالم آخر يعني.